So I made a longer one, and I think I did pretty good. I experimented and I did a longer one, and it is awesome. That is my longer one. And we could turn it around and it will be this color, green. All from this book. You can purchase this book on the website. It's Miss Cheryl Phillips' website. You do need the ruler. You cannot do it without the ruler. I tried and it didn't work. I bought the book and it worked wonders. I'm addicted to this table runner. This is the way I would fold her. Yeah. Easy to unfold. Folded. So yes, this is my collection from the twist braid from Cheryl Phillips. I bought the ruler and made these, and I asked her if I could post them here to show my work. If you see the green one was my first mistake, but I kept on until I finally got it, because it is so, to me it looks difficult, but you know, when you learn it, you just want to make more and more and more, and it's so nice. So you can find the ruler and the book at her website, which is fiber, what is it? It is Phillips Fiber Art. That is the website, and she has like a lot of free patterns. Awesome. Some of them looks hard to me, but I'm gonna try some of them. And so yes, I'm proud of this work that I did. So I just kind of wanted to show off, and I asked her permission, and so she gave me the okay. So here we are. Hola, aquí les muestro mi colección que yo cosí de la regla que es de la braid, twisted braids. Esto es como para la mesa. Esto lo hizo, lo inventó la señora Cheryl Phillips. Y si quieres encontrar cómo se hace esta regla, puedes visitar su website, que es ¿cómo es? Es que yo lo tenía aquí, no me acuerdo dónde la puse. Ahora le digo. Phillips Fiber Art, esa es la website de ella. Puedes encontrar el libro ahí. La regla viene con sus instrucciones y con el libro, que le hace más fácil. Esto parece difícil. Es difícil al principio, pero si sigue y sigue, lo aprenderás. Y es
un gozo hacer esto, por eso es que hice tanto. Ahora le muestro la otra colección, que son chicas y una bien súper larga que lo hice. Usted se va a gozar. No es que lo estoy vendiendo, sino que como le pedí permiso para mostrar lo que yo hice y me dio el ok. Así que quería mostrarle porque estoy tan orgullosa de este trabajo. Hice como para todos, hasta para mi nieto hice, yo no sé qué va a hacer mi nieto con eso porque él le encanta el carro y nada más que carros. So, aquí está mi colección de Twisted Braid, se llama esta colección y es por la señora Cheryl Phillips. Here are the short ones. I just made like the table mat. And then these longer ones are the table runners. And the yellow one, I tried experimenting because the book gave instructions that you could make it longer if you wanted to, and I tried it. And so what I'm going to do, my next one, I am going to make it twice longer than this. I'm going to try, and then I will post that because I want it like long. I don't know. I want to try something with this. But that yellow one, this is kind of like my favorite one because I did it twice. I made mistakes and I did it twice and I finally got it. And my husband and I did it together, discovered it together. So yeah, I'm proud of my Twisted Braid by Cheryl Phillips, ruler. Thanks for watching. Please subscribe. So, mi gente, aquí están las cortitas que es solamente para la mesa, para poner la mesa, el plato. Y entonces la más larga es como para poner en el centro de la mesa. Esta amarilla yo la hice más larga porque en el libro tiene las instrucciones para hacerla más larga, pero la normal es la que, disculpe el perro, la normal es la última que está de rojo de cuadritos. Esa es el tamaño normal, pero ella puso instrucciones donde se puede hacer más largo si quiere y también más corto, y esa es la más corta, que es la más fácil. Yo creo que es la más fácil, pero en todas la tuve que hacer 2 veces para poder aprender y ahora me la sé bien y es uno de mis artes o manuales más favoritas. So, estas también son de la misma regla de la señora Cheryl Phillips. Gracias por sintonizar y no olvide bendecirme con un like.